Number 1. It's easy to. යමක් කිරීම පහසුයි, lazy. Example, it's easy to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පහසුයි. Number 2. It's difficult to. යමක් කිරීම අපහසුයි, අමාරුයි. Example, it's difficult to do it. ඒක කරන්න අමාරුයි. Number 3. It's possible to. යමක් කිරීමට පුළුවන්. Example, it's possible to speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. Number 4. It's impossible to. යමක් කරන්න බෑ. Example, it's impossible to involve this matter. මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙන්න බැහැ. Number 5. It's good to. යමක් කරන එක හොඳයි. Example, it's good to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. Number 6. It's better to. වඩා හොඳයි. Example, it's better to improve your knowledge. ඔයාගේ දැනුම වැඩි කරගන්න එක වඩා හොඳයි. Number 7. It's time to. යමක් කිරීමට වෙලාව. Example, it's time to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙලාව. Number 8. Be sure to. මතක ඇතුව යමක් කරන්න. Example, be sure to come tomorrow. මතක ඇතුව හෙට එන්න. Number 9. Have you finished? යමක් කර අවසන්ද? Example, have you finished reading the book? ඔයා පොත කියවලා ඉවරද? Number 10. Will you please? කරුණා කරලා යමක් කරනවද? Example, will you please wait a moment? කරුණා කරලා මොහොතක් ඉන්නවද? Number 11. There is no way to. විදිහක් නැහැ. Example, there is no way to earn money. මුදල් උපයන්න විදිහක් නැහැ. Number 12. May I? අවසරද? Example, may I take this? මට මේක ගන්න අවසරද? Number 13. Can you? ඔයාට පුළුවන්ද? Example, can you help me? ඔයාට පුළුවන්ද මට උදව් කරන්න? Number 14. Do you mind if? කමක් නැද්ද? Example, do you mind if I go now? මම දැන් ගියාට කමක් නැද්ද? Number 15. It's important to. යම් දෙයක් කරන එක වැදගත්. Example, it's important to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්.